Lo escuchamos. Buenas noches. ¿Qué valor consideras que es fundamental para construir una sociedad más justa y cómo lo aplicas en tu vida? Good evening. What value do you think is the most important to create a fair society, and how do you think this is important? Muy buenas noches, Bolivia. How do you apply in your daily life? Estoy muy feliz de estar aquí. I think the most important value that we should have is kindness. Pienso que el valor más importante que tenemos que tener es la amabilidad. And my experience here in Bolivia, Latinos had shown me so much kindness and so much love, even though racially I am not Latino. Y en mi experiencia aquí en Bolivia, los latinos me han demostrado una amabilidad, incluso cuando yo no soy de acá y provengo de tan lejos. And the most beautiful thing I've noticed is that even though we don't speak the same language, we share the same culture, same heart, and same faith in God. Y incluso, aunque no compartamos el mismo idioma, compartimos la misma cultura, el mismo corazón. And I hope this shows to everybody that if we use kindness and that we can show that we are all the same, we can create a better world and a better society for us all. Y realmente espero que con esto podamos demostrar hacia el mundo de que es un mejor lugar y todos tenemos un gran corazón. Muchas gracias. Felicidades, Miss Filipina. Dia Mati, wagi bilang ikalawang Hispano-Americana, para sa taong 2025. Sa ikalawang pagkakataon, ay nanalo ang Pilipinas, sa beauty pageant na ginanap sa bansang Bolivia, para sa Hispano-Americana 2025. Matatandaang, una nang nasungkit ni Winwin Marquez, ang naturang titulo noong taong 2017. Agad na nagbigay ng mensahe, ang showbiz boyfriend ni Dia Mati na si Juan Carlos Labajo. Aniya, "Congratulations baby," saad ni Juan Carlos sa kanyang Instagram story, kung saan makikita ang photo ni Dia. Sa mga early predictions, ng naturang beauty contest ay makikita na laging nangunguna ang ating pambato na si Dia Mati. Nakuha naman ng bansang Venezuela ang pangalawang pwesto, sinundan ng Colombia, Espanya, Peru, Brazil, at Polonia. Ano ang inyong masasabi sa pagkapanalo ni Dia Mati sa Hispano-Americana 2025? Comment down below, and don't forget to like and subscribe to my channel. Thank you.